morning everyone. Today I will discuss about the factors which influence the rate of a combustion reaction. Here first important, what is the rate? So rate means here speed of the reactions. Okay, we studied this at catalytic reactions. So what is mean by catalyst? So which changes the rate of the reaction. So rate of the reaction means we can say simply the speed of the reaction. So now we discuss about the factors which influence the speed of a combustion reaction. Already we know what is the combustion reaction. So the combustion reaction is the reaction in which the substance is heated or substance is reacted with large amounts of oxygen. A substance react with excess amounts of oxygen is called the burning or combustion. In other words, we can say burning of a substance in the presence of excess oxygen or air is called a combustion. So now we see the factors. Okay, which elements makes the combustion reaction very fast. Okay, now we see the different factors. First important one about the size of the particles. Okay, main important size of combustible particles. Combustible particles అని మనం దేన్ని combustion లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నామో that is size of combustible particles. This is the first factor. Okay, so how the combustible particles influences the rate of combustion reactions is, for example, if you take a coal. ఓకే, కోల్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఈ కోల్ సైజ్ బిగ్ సైజ్ తీసుకుందాం ఫస్ట్. ఓకే, సేమ్ ఇదే మనం కోల్ని పౌడర్ ఫామ్లో చేయొచ్చు కదా. జస్ట్ నార్మల్ పౌడర్ ఫామ్లో తీసుకుందాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కోల్. ఓకే, కోల్ పౌడర్ అనుకుందాం. సో హీట్ దిస్ ఈ టోటల్ పీస్. ఓకే, బిగ్ పీస్ తీసుకుందాం, కోల్ పీస్. ఇదేమో కోల్ పౌడర్ ఫామ్లో తీసుకుందాం. So what is the size of the particles? So ఇక్కడ coal powder మనం ఏమొచ్చంటే ఇట్స్ కాల్డ్ కోల్ డస్ట్ అన్న కోల్ పౌడర్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ దీన్ని బర్న్ చేద్దాం. ఏది ఈజీగా బర్న్ అవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ పౌడర్ బర్న్స్ వెరీ ఫాస్ట్ వెన్ కంపేర్ టు ద బిగ్ పీస్. ఓకే, బిగ్గర్ పీస్ కంటే ఈ పౌడర్ ఫామ్లో ఉంటే combustion easy అయిపోతుంది reaction. Next you can take any metal. Okay, for example take very less common, for example you take aluminium sheet. So aluminium metal తీసుకుందాం. సో aluminium metal ఒక రాడ్ ఫామ్ లో తీసుకుందాం. aluminium rod or bar అంటాం. ఓకే, aluminium bar. ఓకే, ఇలా బిగ్ సైజ్ లో తీసుకుందాం. ఓకే, ఇది ఎయిర్ లో ఉంచుదాం. నెక్స్ట్ అల్యూమినియం ఇది ఆల్సో టేకెన్ ఇన్ పౌడర్ ఫామ్. సో అల్యూమినియం మనకి పౌడర్ ఫామ్ లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ టేక్ అల్యూమినియం పౌడర్. ఓకే, సో ఈ అల్యూమినియం పౌడర్ ఫామ్ తీసుకుందాం. సో ఏది ఈజీగా ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అవుతుందంటే జనరల్ గా పౌడర్ ఫామ్ ఉన్నాయి మోర్ రియాక్షన్ వెన్ కంపేర్ టు ద నార్మల్ బిగ్ సైజ్డ్ వన్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా పౌడర్ ఫామ్ కూడా సాలిడ్ స్టేటే. ఇట్లా బిగ్ పీస్ ఒక బార్ రాడ్ మోడల్లో తీసుకున్న సాలిడే, పౌడర్ కూడా సాలిడే. బట్ ఇలా పౌడర్లో పార్టికల్ సైజ్ ఏంటంటే వెరీ స్మాల్ కాబట్టి అన్ని ఒకేసారి బర్న్ అయిపోతాయి. అన్ని పార్టికల్స్ అన్ని బర్న్ అయిపోతాయి. ఇట్లా మన బార్ మోడల్ పీస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే సో ఫస్ట్ ఓన్లీ సర్ఫేస్లో ఉన్న పార్టికల్స్ మాత్రమే బర్న్ అవుతాయి, తర్వాత ఇన్సైడ్ ఉన్నాయి, అలా స్టెప్ బై స్టెప్ వైజ్ బర్న్ అవుతాయి. కానీ మొత్తం పౌడర్ ఫామ్లో ఉంటే అన్నిటికీ హీట్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని హీట్ చేద్దాం. ఈ పౌడర్ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో అన్ని పార్టికల్స్ సపరేట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం ఈజీగా బర్న్ అయిపోతుంది. అది ఒక బిగ్ పీస్ తీసుకొని హీట్ చేస్తామనుకో. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిగ్ పీస్ తీసుకొని నార్మల్గా హీట్ చేస్తాం. సో హీట్ చేస్తే ఫస్ట్ సర్ఫేస్కి
దీని దగ్గర ఉన్న డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉన్న తొందరగా హీట్ అవుతుంది. స్లోగా ఇన్సైడ్ మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతాయి, స్లోగా హీట్ అవుతుంది. అంటే టోటల్ కంబషన్ అవ్వాలంటే ఇట్ టేక్స్ మచ్ టైం. ఇది మొత్తం పౌడర్ ఫామ్లో ఉంది, అన్ని బర్న్ అవ్వడానికి అవైలబిలిటీ ఉంది. కాబట్టి ఇఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ లెస్, if the size of the particle is less, rate of combustion is more. If the size of the particle is more, if the size of the particle is more, combustion rate is less. Okay, means it is totally, what is the relation? Directly proportional or inversely proportional? Here exactly it is opposite, means it is inversely proportional. Okay, now we can write the relation. Okay, note these points. Rate of combustion is inversely proportional to size of particle, size of particles. Okay, the particle size bigger unte rate of combustion is less. So write them, write the examples. Okay, coal piece. Okay, coal dust catches easily than solid coal. Solid coal. So for solid coal ante coal piece. So coal piece kante coal dust, coal powder easy ga burn avutundi. Okay, coal dust. Okay, coal dust catches fire easily. Very easily than coal solid piece. Okay, coal solid piece. Okay, dust means it is powder form. Like there is one more example, there is aluminium. Same, aluminium powder catches fire very easily than aluminium bar. Aluminium bar అంటే జనరల్ మనం aluminium rod అని తీసుకోవచ్చు. Okay, so this is about the first factor, అంటే size of the combustible particles కి rate of combustion కి relation, it is inversely proportional. Okay, write them. Now we discuss one more factor. See one more factor, so that is nature of substance. Okay, nature of substance. So we know there is a totally based on combustion property. Based on combustion property, the substance are three types ka cheppochu kadam. Okay, okatemo non combustible substances, and they do not involve in the combustion process. Okay, నాన్ కంబస్టిబుల్ సబ్స్టాన్సెస్ అసలు ఇవి కంబషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు కాబట్టి దానిపైన రేట్ ఆఫ్ కంబషన్, స్పీడ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అనే టాపికే రాదు మనకి, బికాస్ దే డు నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద కంబషన్ రియాక్షన్. సో వాట్ ఆర్ ద, కెన్ యూ గెస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నాన్ కంబషన్ రియాక్షన్స్? Non-combustible substances. Can you guess what are the non-combustible substances? So yesterday we discussed some compounds
which not at all involve in the combustions. For example, water do not involve in the combustion. Next, this is stones also do not involve in the combustion. Okay, so not to speed up the reaction of the there is no points about the speed of the reaction. Next, we discussed the combustible substances. Combustible. So combustible లో మళ్ళీ two types system. Just combustible and some other compounds we treated them as inflammable. Inflammable substances అన్నాం. So combustible, inflammable. Actually inflammable కూడా combustible, but they are highly combustible. They are highly combustible. They are combustible even at low temperature. Okay, even at low temperature they undergo combustion reactions. They are more powerful. Okay, for example, if you take petrol, diesel, so తీసుకుంటే ఈజీగా ఫైర్ క్యాచ్ చేస్తాయి. Next, if you take gases, okay, LPG, CNG. Yesterday we discussed what is the full form of LPG gas. LPG, liquefied petroleum gas, easily catches the fire. Okay. Next, compressed natural gas. Where we use the compressed natural gas? LPG ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? liquefied petroleum gas we use it in the kitchen. Okay, and the kitchen cooking లో మనం జనరల్గా LPG cylinders యూజ్ చేస్తాం. So actually it is also not 100% suitable for our health because it is a combustion reaction as it releases carbon dioxide. Okay, actually ఈ LPG దేనికి రీప్లేస్మెంట్గా తీసుకొచ్చారంటే it is replaced to the coal. నార్మల్గా మనం వుడ్ కోల్ తీసుకొని ఓల్డెన్ డేస్లో అదే యూజ్ చేసేవాళ్ళం. మనకి నార్మల్గా వుడ్ స్టిక్స్, ఓకే, ఆ కోల్ తీసుకొని యూజ్డ్ ఇన్ ద కిచెన్. ఓకే, నార్మల్గా కుకింగ్ పర్పస్కి హీట్ చేయాలంటే నార్మల్గా కోల్ స్టిక్స్ కానీ, ఓకే, అవి యూజ్ చేసేవాళ్ళు. సో దానివల్ల మనకి ఎక్కువ సమ్ పొల్యూషన్ ఈజ్ దేర్, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని దే ఇన్వెంటెడ్ ద LPG గ్యాస్. But now it is also known that it is also discovered that LPG is also causing a lot of problems because here also combustion of butane and isobutane takes place. So actually LPG is also liquefied దాంట్లో ఉండే గ్యాసెస్ రిలీజ్ అయ్యే గ్యాసెస్ ఏంటంటే బ్యూటేన్ అండ్ ఐసోబ్యూటేన్. సో అది కూడా కంబషన్ రియాక్షన్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిలీజింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. Okay, that's why it is also treated as harmful. Even it was banned in some countries. Next, compressed natural gas. It is also highly inflammable. Easy to catch fire catches them. Okay, they just catch the fire easily. For example, normal substance. For example, coal. Okay, coal తీసుకుంటే కోల్ కూడా కంబషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సేమ్ LPG కూడా కంబషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ టేక్ వాటర్. సో వాటర్ ఇది కంబస్టిబుల్ కాదు, ఇట్స్ ఓకే. నెక్స్ట్, కోల్ ఈజ్ ఆల్సో కంబస్టిబుల్, LPG ఈజ్ ఆల్సో కంబస్టిబుల్. అయితే ఈ రెండిట్లో వెరీ హై స్పీడ్, ఈవెన్ లో టెంపరేచర్ దగ్గర కూడా కంబషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఏంటిది? LPG. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు కోల్ అండ్ ఇన్ఫ్లేమబుల్ కంపేర్ చేస్తే, సో కోల్ అండ్ LPG కంపేర్ చేస్తే LPG combustion reaction is very fast when compared to the combustion reaction of coal. Means we can say it depends on nature of substance. Okay, so this is about the nature of substance. So we can write the points now only. Inflammable substances.
inflammable substances, rate of combustion. Rate of combustion is very high. Okay, the rate is very high means here rate means speed. Okay, speed of the reaction is very fine. In the time of inflammable substance, inflammable, already we know the examples. Okay, petrol. Okay, petrol, diesel, ether. So we can take, already we discussed that example yesterday. Okay. Next, so normal combustible substances. So inflammable and highly combustible. Okay, normal combustible substances. Rate of combustion is less than inflammable substances. Inflammable substances. Okay, so what are the normal substances? Normal substances is generally coal. Okay, ఇప్పుడు coal combustion మన petrol, diesel, so weight combustion తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? The petrol combustion is very fast when compared to the coal or wood. Okay, wood కూడా తీసుకో, wood also undergoes combustion, but it's a slow process. So generally combustion is a speed process. సో ఆ స్పీడ్లో మళ్ళీ కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఇన్ఫ్లామబుల్ అయితే ఇక హైలీ స్పీడ్, ఇవి జస్ట్ నార్మల్ స్పీడ్. ఓకే, సో ఈ రెండు బేస్ చేసుకుని మనం ఏం రాయొచ్చు? యూ కెన్ రైట్ so on these examples, so therefore we can say rate of combustion of coal, wood is less than petrol, diesel, ether, alcohol, etc. Okay, so this is about the second factor, that is nature of substances or nature of a substance. Okay, write them. ఏమేమో మాట్లాడుతుంది అవతలకి వినిపిస్తుంటే మంచిగా మాట్లాడతాను. Next, we discuss one more factor. Okay, so next see the third factor, that is the nature of substance, or we can say environment. Okay, environment. So the environment are nothing but the conditions. Main one condition, that is the environment condition where the reaction is taking place. అంటే ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ కంబషన్ సో డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పినాం. నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్.
ఓకే, మనం రియాక్షన్ ఎక్కడ చేస్తున్నామో, ఏ ప్లేస్లో చేస్తున్నామో దానిపైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఏ ప్లేస్లో చేస్తున్నామో మీన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ ఎయిర్, జనరల్గా ఎయిర్లో తీసుకుందాం అనుకుందాం. ఎయిర్లో రియాక్షన్ చేస్తే ఇట్ కంటైన్ హౌ మచ్ ఆక్సిజన్, అప్రాక్సిమేట్లీ 21 to 22% ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. సో అట్లా కాకుండా మనం డైరెక్ట్ ఆక్సిజన్ తీసుకుందాం. సో డైరెక్ట్ ఆక్సిజన్ తీసుకున్నామంటే మనం 100% ఆక్సిజన్ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్లో రియాక్షన్ చేద్దాం. సో ఆటోమేటికల్లీ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ 100% ఆక్సిజన్ ఉన్న 100% ఆక్సిజన్ గ్యాస్లో చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద నార్మల్ ఎయిర్. ఓకే, సో ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అయితే దెర్ ఇస్ నో రియాక్షన్. సో అగైన్ వీ కంపేర్ ద 3 కండిషన్స్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఈ కోల్ పీస్ తీసుకొని దీన్ని బర్న్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ దీన్ని బర్నింగ్ చేయడానికి వీఆర్ టేకింగ్ 2 చాయిసెస్. వన్ ఈజ్ absence of air. The first choice is presence of air. The third choice the presence of 100% oxygen, that is treated as a pure oxygen gas. Okay, pure O2 అంటే దీంట్లో వేరే మిక్స్ అవ్వలేదు. వేరే మిక్స్ అవ్వలేదు. నార్మల్ ఎయిర్లో ఏం మిక్స్ అవుతాయి మరి? Okay, air is consist of which gases? Air is consist of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors, some noble gases are present, very least fraction లో. మీన్స్ మనకు ఇప్పుడు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే దీంట్లో ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది? అప్రాక్సిమేట్లీ ద ఆక్సిజన్ గ్యాస్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ నియర్లీ ఐ థింక్ 21%. సో 21% ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. సో మనం కంబషన్ చేస్తున్నామంటే ఎయిర్లో ఈ కోల్ని మనం ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్లో బర్న్ చేస్తే కంబషన్ అవుతుందా? దెర్ ఈజ్ నో రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ లేదు. సో బర్నింగ్, కంబషన్ means burning in the presence of oxygen or nothing but reacting with oxygen. అసలు ఆ ఎయిర్ లేకపోతే అక్కడ ఆక్సిజన్ ఉండదు, అసలు అక్కడ రియాక్షన్ అవ్వదు. దట్స్ ఓకే. లైక్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్, ప్రజెన్స్ ఆఫ్ 100% ఆక్సిజన్. సో మనకి కోల్ బర్న్ చేస్తున్నాం అంటే కోల్ మన ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవ్వాలంటే, ఎయిర్లో రియాక్ట్ అవ్వాలంటే కొంచెం హీట్ చేస్తే ఎయిర్లో రియాక్ట్ అవుతుంది. 21% ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ 100% ఆక్సిజన్, సో మన సపరేట్ 100% ఆక్సిజన్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? ఎయిర్లో 100% ఆక్సిజన్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఎయిర్లో అన్ని గ్యాసెస్ ఉంటాయి మనకి. 70% నైట్రోజన్, ఓకే, 21% ఆక్సిజన్, రిమైనింగ్ లెస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, 100% ఆక్సిజన్ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండదు అసలు. కాకపోతే మనం సపరేట్గా క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఆ రియాక్షన్లోకి డైరెక్ట్గా ఆక్సిజన్ పంపించామనుకో, ఆక్సిజన్ వేర్ యూ గెట్ అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సిలిండర్స్లో మనకు ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్లో 100% ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్గా అట్లా 100% ఆక్సిజన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చేస్తే ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ బర్న్ అవ్వడానికి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కాబట్టి, సో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే అంత ఫాస్ట్ అవుతుంది రియాక్షన్. సో ఎయిర్లో అసలు ఎయిర్ లేదంటే ఏం లేదు, అక్కడ రియాక్షన్ అవ్వదు. సో ఎయిర్లో తీసుకుంటే 21% ఆక్సిజన్ కాబట్టి బర్నింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. అది మనకి ప్యూర్ 100% ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ proportional to combustion reactions are proportional to percentage of oxygen. So oxygen percentage increase होते, rate of combustion also increases. Okay, with the help of this discussion we can conclude the points that so write this flow chart also. Absence of air, there is no reaction. You also write in the same way. No combustion. Here as combustion takes place, but here very fast. So it is also fast. It is very fast. Means we can conclude that
we can write the relation that rate of combustion directly proportional to percentage of oxygen. So percentage of oxygen highest unde, rate of the combustion will be more. So write them. So now see one more last factor. Next, one more important one, that is ignition temperature. Okay, ignition temperature. So first we see what is the ignition temperature. So ignition temperature means, for example, if you take a coal, I am taking one example as coal తీసుకుందాం. Okay, next take petrol, next magnesium. Okay, so all these are combustible substances. So coal combustible substance hai, petrol combustible substance hai, magnesium metal is also combustible substance. But so ఏది ఈజీగా బర్న్ అవుతుంది, ఏది ఈజీగా కంబషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది? We know that petrol involves very high. Okay. Next coal involves, next magnesium involves. Okay, so ikla we three to compare cheste petroleum is undergoes combustion easily. Okay, already we discussed it is an inflammable substance. అయితే ఆ ఇన్ఫ్లామబుల్ సబ్స్టాన్స్ మనం ఇంకొక ప్రాపర్టీలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్గా ఇన్ఫ్లామబుల్ సబ్స్టాన్స్ ఏంటంటే, in the definition we said that they undergoes combustion even at low temperature. Even at low temperature condition also they undergoes combustion reaction. So a ఒక స్పెసిఫిక్ అంటే ప్రతి సబ్స్టాన్స్కి ఒక మినిమం టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఆ మినిమం టెంపరేచర్ వరకు హీట్ చేస్తేనే దట్ అండర్గోస్ కంబషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సపరేట్ టెంపరేచర్స్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి జస్ట్ వీఆర్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ వీఆర్ టేకింగ్ 3 కాంపౌండ్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్ వై జెడ్ ఇలా 3 తీసుకున్నాం. సో ఎక్స్కి ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే 100 degrees. వై ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఇస్ take 55 degrees. So for Z combustion degrees taken as just 10 degrees Celsius అనుకున్నాం. So ignition temperature means the minimum temperature the substance should be heated. The minimum temperature the substance should be heated to undergo combustion. అంటే కంబషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి ఒక సబ్స్టాన్స్ మినిమం ఎంత హీట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్స్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. ఒక్కొక్క కాంపౌండ్కి ఒక్కొక్క సబ్స్టాన్స్కి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ లీస్ట్ ఉందనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ 10 degrees. అంటే జెడ్ ఏంటంటే జస్ట్ 10 degrees దగ్గర నుంచి కంబషన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అది వైని మనం కంబషన్ చేయాలంటే 55 దాకా హీట్ చేయాలి. అది ఎక్స్ని కంబషన్ చేయాలంటే దాన్ని 100 degrees దాకా హీట్ చేయాలి. Means which is very fast and which is very easy? Z is very easy because Z is having least combustion temperature, least combustion temperature అనొచ్చు, దాన్ని ignition temperature అనొచ్చు.
అంటే ఎక్కడ కంబషన్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ టెంపరేచర్ ఏమంటామంటే that is called ignition temperature. So we can define that the minimum temperature the minimum temperature the minimum temperature required to undergo combustion reaction. The minimum temperature required to undergo combustion reaction for a substance is called its ignition temperature. Its ignition temperature. So the minimum temperature required to undergo combustion reaction for a substance is called its ignition temperature. So ignition temperature less undante automatically it undergoes combustion very easily. Now we can write the relation that rate of combustion is inversely proportional to ignition temperature. Okay, is it right? So as ignition temperature less ఉంటే తొందరగా reaction లో participate అవుతుంది. So the rate of combustion, we must remember all these steps. So for example, petrol, diesel, all inflammable substances like petrol, alcohol, ether, all diesel completed kada. Alcohol have a ignition temperature less than 50 degrees Celsius. So కాబట్టి జస్ట్ నార్మల్ హీటింగ్ తోనే ఈ కాంపౌండ్స్ యాక్చువల్గా మనకి పెట్రోల్ అయితే ఇంకా లీస్ట్ టెంపరేచర్లో ఉంటుంది. పెట్రోల్ డీజిల్ అయితే 50 degrees కూడా అవసరం లేదు. బిలో ద రూమ్ టెంపరేచర్ ఓన్లీ దే విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే ఓకే సో ఈథర్కి ఆల్కహాల్ అంటే మనం నియర్ 50 degrees తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. సో నియర్ అంటే 46, 45, 42 అట్లా ఉంటుంది. సో పెట్రోల్ డీజిల్కి అయితేనేమో జస్ట్ అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ జస్ట్ 20 to 30 మధ్యలోనే దేర్ బర్నింగ్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే so these are the main factors which affects the rate of combustion reactions. So write down okay so next we see one experiment. So these are the main factors, these are the main 4 factors which influence the rate of combustion reaction. Okay, next we also see
in one factor that depends on the rate of combustion depends on percentage of oxygen. As the percentage of oxygen increases, rate of combustion also increases. If the percentage of oxygen is zero, if the percentage of oxygen is zero, there is no combustion reaction takes place. So how it proved? How it proved? How we can prove that point with help of an experiment? We have an experiment to prove that oxygen is compulsory. Air is compulsory for combustion. Now we see that experiment. So you can do this experiment at your home also. Okay, now we are giving an experiment. Just wait. So it is the experiment to prove air, nothing but oxygen. To prove air is a necessary condition, okay, means essential for combustion. So with the help of a simple experiment we do this. Okay, just see, we are taking what experiment involves. Experiment involves just take a beaker. Okay, so beaker we are taking a candle. Okay, next now pour the water. So first take the candle, next pour the water in it. So total dip avukunda, so some part odileyali. Okay, so now light it. So the glowing of this candle takes place perfectly because the surroundings it is getting the perfect oxygen. So the oxygen twice kabatti, so it lights perfectly. Okay, we try to give a perfect diagram. Okay, so next so this is the first position. Okay, now what you do is it is totally reversed. Okay, okay, again then the same em cheddamante, just we put a tumbler or just put a glass. Okay, so a perfect glass manam then when a reverse lo unchudam. Okay, now you expect the what happens here. Okay, what happens just on the unholding a glass reversely onto the candle. So what happens? There is a lighting of this candle takes place or it gets off. Okay, so just within fraction of seconds. Okay, within fraction of seconds lo it total off అయిపోతుంది. Okay, so why it takes place means actually మనకు అది మన గ్లాస్ వెజల్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా రివర్స్ లో పెట్టగానే అదే టైంలో స్టాప్ అవ్వాలి. ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ మీన్స్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ సెకండ్స్. సో వై ఇట్ టేక్స్ సమ్ సెకండ్స్ అంటే సో ఇక్కడేమో మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది బికాజ్ టోటల్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ అవైలబుల్. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఏరియా మొత్తం ఆక్సిజన్ ఎయిర్ ఉంది, అవైలబుల్ ఉంది ఆక్సిజన్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ మొత్తం ఎయిర్ ఉంది కాబట్టి there is no problem, it is taking oxygen, so it can be complete అయ్యేదాకా బర్నింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. బట్ హియర్ సో ఈ ప్లేస్లోనే ఎయిర్ ఉంది.
సో ఈ ఎక్స్ట్రా ఎయిర్ కూడా ఉంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ద క్యాండిల్. సో ఇన్సైడ్ ఎయిర్ మాత్రమే పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఆ ఇన్సైడ్ ఎయిర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ ఆక్సిజన్ అండ్ లైటింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. సో అక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ మొత్తం బర్న్ అయిపోయిన తర్వాత సో వెంటనే ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గెట్స్ ఆఫ్. సో అంటే బర్న్ ఏమవుతుంది, ఒకేసారి ఆఫ్ అవ్వకుండా ఏమవుతుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, సో దాన్ని మనం రివర్స్లో పెట్టగానే, సో రివర్స్లో పెట్టిన తర్వాత జస్ట్ ఒక సెకండ్ అట్లే ఉంటుంది. ఓకే, సో తర్వాత ఇట్ ఈస్ ద just the moving of that light take place, the flickering అంటాం. Flickering means the moving of that light take place. So moving అయిపోయి, so it's just move అయిపోయి టోటల్గా it is just half, టోటల్గా హాఫ్ అయిపోతుంది. So this experiment reveals that the combustion requires nothing but burning requires oxygen compulsory. Okay, just draw the diagram. So this is second condition. There is no lightning takes place. Here the lightning takes place perfectly. It is half. The light gets half after a flickering, releasing some smoke. Okay. Next we write a thing. So this is presence of air, it is in the absence of air. Just write a name here. That is presence of air. Here it is absence of air. So let's see, just write a short note. You know the respiration process. So what is the respiration? So respiration done by human beings. Okay. So what is the even animals also? In animals also respiration takes place. What happens in the respiration process? Okay. We inhale some gases and we releasing the waste gases. And we absorb the oxygen gases. Inhaling, so taking of oxygen gas, even different gases went into the body, but our body absorbs only oxygen and releases the waste gases, mainly carbon dioxide. Okay, and manaku oxygen ni inhale chestam, carbon dioxide ni release chestam. So this total process is called respiration process. Then what takes place due to the respiration? So in respiration process there is a combustion takes place. That means respiration of oxygen absorb చేస్తున్నాం. సో ఈ ఆక్సిజన్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే మనకి in the releasing of energy. So what happened, the oxygen taken by us, so oxygen taken by us is reacts with glucose C6H12O6. The oxygen inhaled by us is react with the glucose present in the body. How you get the glucose present into our body means through food. With the help of through food, we are taking the glucose. It reacts with the inhaled oxygen and there is a formation of carbon dioxide and H2O, a large amount of energy which is used for our body. Okay. It's energy, a lot of energy takes place. 6. Okay, so already we know this takes place only in the presence of a sunlight. Okay, it takes place only sorry, it's not a photosynthesis reaction. So it takes place at normal body temperature. So it is also combustion reaction. Okay, so because the carbon compound glucose react with the excess amounts of oxygen, forming carbon dioxide and water, releasing large amount of energy. Okay, so it is also appears like it is also similar to the combustion reaction, but it does not takes place in the outside air. It takes place only in our body, only body system, living body system lone manaki ee reaction avutundi.
సో ఇట్ ఇస్ ఎ బయోకెమికల్ రియాక్షన్. మన హ్యూమన్ బాడీస్లో, యానిమల్స్ బాడీస్ లోపల అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని సపరేట్గా కంబషన్ అవ్వకుండా వి గివింగ్ నేమ్ రెస్పిరేషన్ is a biochemical reaction and next it is a very slow reaction. Okay, means we can define this respiration. In respiration what happens? So respiration is a biochemical reaction. Okay, biochemical reaction. It is a slow reaction. Okay, so this is about the respiration. And so it is another important one. So normal combustion reaction మనం ఎక్కువ burn చేయాలి. Okay, but this reaction it requires very low temperature, means at body temperature. మన body temperature సరిపోతుంది, normal body temperature. So it takes place at low, that is just body temperature. So this was about the respiration. Next we see some other examples, that is they also conclude that air is required. They also conclude that air is required for combustion. So first write about the a dull coal fire when you blown through it. For example, ఒక కోల్ పీస్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఈ కోల్ పీస్ తీసుకుని స్లోగా బర్న్ చేస్తున్నాం. ఇలా స్లోగా బర్న్ చేస్తున్నాం, ఇది కూడా బర్న్ అవుతుంది. సో దీనిపైకి ఏం చేద్దామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ పైప్, సో పైప్తో మనం ఇట్లా ఎయిర్ బ్లో చేద్దాం దానిపైకి. ఓకే, నార్మల్గా ఎయిర్ బ్లో చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇది టోటల్గా రెడ్ కలర్లో అవుతుంది. అంటే ఈ రెడ్ కలర్ అవుతున్నప్పుడు ఏదైతే స్లోగా బర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే రేట్ ఆఫ్ కంబషన్ ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎయిర్. ఆల్రెడీ మనం పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ తీసుకుందాం, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తీసుకుందాం, కాబట్టి దానికి ఎక్కువ ఫ్లో చేస్తాం అనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇట్స్ కంబషన్ ఇంక్రీజెస్. దట్ ఇస్ ఆల్సో వన్ అదర్ ఫ్యాక్టర్. మీన్స్ వీ కెన్ రైట్ ఇఫ్ ఎ డల్ కోల్ ఫైర్ flares up means it becomes very glow. Flares up when fresh air is blown on it. Okay, దానిపైన ఎయిర్ పంపిస్తే ఫాస్ట్గా with help of a pipe or any other apparatus, it becomes very glow. Next, a burning fire dies when sand or water is poured over it. Okay, a burning fire dies, nothing but gets off by using or nothing but simply by pouring sand or water. మీన్స్ నువ్వు శాండ్ వాటర్ దానిపైన పోసేస్తున్నాం అనుకో, సో ఆటోమేటిక్గా జనరల్ కూడా మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఈ శాండ్ అండ్ వాటర్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. సో జనరల్గా ఫైర్ ఎక్కువైనప్పుడు దాన్ని మనం ఎట్లా ఆఫ్ చేస్తాం, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద వాటర్ అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ శాండ్. మీన్స్ శాండ్ వాటర్ ఏం చేస్తాడు, దే కంప్రెసెస్ దే డిప్రెసెస్ ద కంబషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ the flame of an alcohol or a spirit. So you know the spirit means nothing but pure alcohol to manam so burning flame తీసుకురావచ్చు. The flame of a spirit so gets off just by putting
So any glass or any vessel on it. Okay. By closing it a metallic cap. సో ఏదైనా క్యాప్ తీసుకోవచ్చు, కాకపోతే ఏదైనా ప్లాస్టిక్ ఇట్లా ఫైబర్స్ తీసుకుంటే బర్న్ అవుతాయి కాబట్టి దే సపరేట్లీ మెన్షన్ ద మెటాలిక్ క్యాప్. So from all these we can conclude that combustion is required air. Without it there is no combustion takes place, and combustion is always an exothermic reaction. It releases always energy. Some substance releases high energy, some substance releases low energy, but always they releases energy. That's why they are always treated as a exothermic reactions. Okay, so these are total about the combustion reactions. Tomorrow we see the other type of reactions.